Dear friends, happy to meet you on Saturday. This Saturday is the 19th November 2022. We are happy to inform you that on 14th November 2022, we have reached 1001 case of Puberphonia. We have treated successfully. So, really, it is a big credit to us, and we are following a great extent the Puberphonia treatment globally. Added to that, many people are asking us to have a workshop, especially my friend from Dubai, Dr. Subramaniam. He had instructed a few of the ENT doctors in Dubai and Gulf countries to organize a symposium on Puberphonia. I have to go there and do it, and we have to make a meeting with good people of ENT who are interested in doing Puberphonia, and we are slowly meeting online different ENT surgeons globally. One of the ENT surgeon from Sharjah, Dr. Ajay George, he had given me a call yesterday that he is very much interested in doing a treatment for Puberphonia. So why not you come and teach us the method of treating Puberphonia in Gulf countries? But the thing is not only teaching, it need a workshop. Workshop means they have to see what we are doing and how we are manipulating. That is the first line of treatment. Second, we have to make it a habit. That is by creating a resonance. So two phases are there. First, get the voice. Very simple. ENT surgeon can do it and get the voice. So this is, I can say easily, just like a mimicry. A voice can be produced from the head, neck, chest, abdomen, or the whole body. A particular organ is not designed to make sound. We should know how to make a high frequency voice and low frequency voice. See, long term, they are planning and they are searching for how to create different tones. See, we can manipulate the speech organs and produce different type of words, different frequency we can manipulate. This is what mimicry people are doing. So we can follow simply that technique and get the words. All over the ENT surgeon, all over the world, ENT surgeons know when you cough, you will get a male voice in puberphonia voice. So ask them to cough and get the voice. But you have to maintain that. Snoring produces a male voice in puberphonia voice. So ask them to snore. So my technique is very simple. Ask them to snore and make it permanent. How will you snore? All over the world, everybody knows snoring is a noise produced because of the rumping movement or manipulation of the uvula. Air failed to go to the nose. Air, instead of going to the nose while breathing, a snoring person produce a noise by vibration of the uvula. Because if you lie flatly, face
upwards, the uvula fall back and close the nasopharynx. Thereby, when he breathes, the air, instead of going to the nose, it comes to the mouth, the breathing. So the uvula also gets enlarged, elongated, and it makes noise. That noise is called as uvular voice or snoring voice. So this had given me an initiation. If you activate the uvula, you will get the male voice. So different organ, speech organ is not one organ. So it is a different organ. See, we know the speech organ is larynx. No, that is a limited science. Larynx, vocal cord, it produces vibration only. So the entire system of speech organ, we have to know. God initially has not produced a speech organ for us. We are utilizing the respiratory organ for speech. So, organ of speech is four. One is the respiratory system, second is phonatory system, third is articulatory system, fourth is resonating system. Above all, brain which monitor it. So the key person is brain. But this had become a autonomic nature, how to speak. Every time you need not go to the brain and get order for these words. This will be learned by us. So this learning has to be strengthened. So there are, brain is all right for puberphonia boys. Okay. But the voice is only high pitch or infantile pitch or childish or female voice. So how to change it? Manipulation of the any one of the organ of speech organ can change the voice. Which organ has to be manipulated? That is the thing we have found out. The organ we have to manipulate is uvula. So the respiratory system should be strong. Respiratory system means it is lungs. Lungs should be powerful. He should have the intention to bring more air out. Because these puberphonia boys, they will be hesitating to talk all the time. See, now they have found out talk. That will create a good memory for you, good life for you. You won't be silent. If you are more silent, your life will be less. So the respiratory system should be strong. Because the puberphonia boys, they never want to shout, they never want to argue, they never participate in collaborative talks. In dice, they won't go, they will be shy. Because they will be recognized as a lady character. So the respiratory system we should make strong. A stronger lungs, stronger muscles of the chest, stronger trachea, a good respiration. So the respiratory system should be looked after. See, how to do a fast treatment for puberphonia mean? Initially, they should have a good respiratory system. Or you have to improve the respiratory system by giving a good respiratory exercise to increase the capacity of the lungs, increasing the muscles of the chest, including diaphragm. So that is the one thing. This everybody can do it.
the breathing should be from abdominal breathing. When you breathe in, the abdominal muscles should go out. When we breathe out, the abdominal muscles should go in. That only moves the diaphragm. You cannot move the diaphragm voluntarily. We can voluntarily move the abdominal wall. So each respiration should be monitored by your mind. That is the breathing exercise, or you can say yoga exercise, pranayam, all the things are there. So this should fundamentally, we should learn it. Second thing is phonatory system. We are telling that vocal cord is a voice box. Vocal cord is a phonatory system. It makes sound, that's all. Because we know very well, in puberphonia boys, the vocal cords are normal. Normal means it is similar to a male, that's all. There are difference between female vocal cord and male vocal cord. Female vocal cord is short, thin. That is why they will have the voice which is just like a child. So, thin vocal cord, short vocal cord, but male vocal cord is thick. But what happened to the puberphonia boys means they are having a normal vocal cord, normal larynx. So they won't have a problem in the vocal cord at all. And another thing they say, the position of the vocal cord and structure of the vocal cord. There are difference between male and female vocal cord because of the Adam's apple formation. But in puberphonia boys, Adam's apple will be there. That is why we strongly telling there is no anatomical difference in male larynx and puberphonia boys larynx. So we insist when there is no problem, no anatomical structure problem, why we are going on treating the larynx? It is not required. Fundamentally try to understand. Already there is a theory that difference between female and male vocal cord. But he is having a male vocal cord only. Puberphonia boys are having a male vocal cord. Then why to operate? They are having the male thyroid cartilage. They are having the same thickness of a male vocal cord, length of the vocal cord, and the position of the larynx also. Phylogenetically, the larynx will be in higher position when we at birth. Just like so, when the neck extends in male, it descends. So theoretically, we can say females are having the larynx high up and males are having the larynx lower down in the neck. Puberphonia boys, they are having the normal larynx of a male lower level. There's no question of physiotherapy or speech therapy that increase that the position of the larynx should be increased or upward. So nothing is required. When it is already there, then what is the point of doing a speech therapy? See, speech therapy doesn't change the structure at all. Definitely now they are doing good thing. But this phenomenon we have to understand that vocal cord is a phonatory system, not speech organ. What is meant by the phonatory system? It makes noise. Yes, the air coming from the lower end of from the chest, from the
by the movement of the abdomen and by the movement of the diaphragm, air comes there. Vocal cords come together in a adducted position. When air escapes through the vocal cord vibrates because the two vocal cords are in adducted position. When a structure is narrowed, air passes in between. Definitely that structure vibrates and produce sound. So sound is generated. The sound may be generated in any organ when it goes through a small orifice or there is a change in direction of the airflow or there is a friction. That we call as a manipulation or articulation. So vocal cords are only vibrating system. So the vibrating system produces sound. So in puberphonia, boys also, the good vocal cords are there. So they will vibrate and make sound. Next important thing is articulatory system. Articulatory system only produce voice, articulate. So where there are two types of articulatory system. One is moving and non-moving. In the articulatory system, the main one is lip. Second is teeth, then roof of mouth, tongue. So here important thing is, in the roof of mouth, you will have the ridges of the teeth, hard palate, soft palate, and uvula. So these important system makes the articulatory system, where the tongue play an important role. Tongue, definitely the tip of the tongue, blade of the tongue, front portion, back portion, and root. These are the vibratory places you will have movement of the sound, the articulatory system. The articulation is a process resulting in the production of speech sound. So production of speech sound, where it occurs in the articulation place. So it consists of a series of movements by a set of organ in the speech called as articulator. The articulation that move during the process of articulation called active articulator. Organs of speech which remain relatively motionless is called as passive articulator. There are two articulators. One is active articulator. Second thing is passive articulator. The point at which we should be able to understand that articulates are moving towards and coming in contact with a certain portion of the organ which is called as place of articulator. The type of nature of movement is made by the articulator is called as manner of articulation. So here we are, articulates are very important. That only make the words that speech, not larynx by movement of the vocal cord. By movement of the vocal cord, fundamentally it produces sound only. The articulators which produces words. There are two types of articulators, active articulator and passive articulator.
Active articulates are lip, upper lip and lower lip. Very important. Both move. This is a babbling noise everybody knows. Babbling noise. How the first voice created by a child is not Amma, Appa, Mammy, darling. No. Only babbling. This is what the training our swimmers used to give when you want to train for swimming. So the lip, upper lip and lower lip. Second is tongue. Definitely the active articulatives are there in the glottis and vocal cord. But tongue is very important, where the tip of the tongue, front portion, blade, back and root. These are moving articulators. I hope you will be able to understand this moves. Another set of articulator is called as passive articulator. That won't move, but something is coming and rubbing over that, it produces sound. That are passive articulates are teeth, alveolar ridge, palate. Here, I personally feel hard palate is only the passive articulator, and the epiglottis is another one passive articulator. But soft palate, uvula, and velar regions are active articulator. So this whole my concept is little different from they include uvula, soft palate, velar region as a passive articulator. That is the most of the book says. But uvula, velar, and soft palate, we include them active articulator because it moves. So this is very important for us. You should be able to understand. And definitely these anatomical features you should know. So number one, respiratory system, lungs. Second is phonatory system, that is the vocal cord. Third is articulatory system, passive articulation and active articulation. How to make a good noise, that is the resonating mechanism. Very, 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 very important, because Puberphonia boys are having a nasal voice. Their voice are soft. It is not resonated. So we need to resonate the voice. How to resonate the voice? Very simple. Any cavity, the quality of voice, the vocal tract is comprised of resonators, which gives a personal quality to the voice. We can modify the articulated from which sound of the voice, which can form different sounds. What is resonator? A cavity of air that vibrate in sympathy with the part of the origin of sound and make them louder, the sound. So this is very, very important for us, the resonator. We should not ignore. Here the thing, four things are there: respiration, phonation, articulation, and resonance. Respiration is normal for Puberphonia boys.
Vocal cords are normal. Vocal tract is normal, but the power is less. So power of airflow in the mouth and nose is less. That we have to increase it only by loading the uvula. If you increase the weight of the uvula, the strength of the uvula will increase. The strength of any organ can be increased by adding weight and vibration. This is what we are giving to the uvula. Uvula more authentically, more heavily, it should have a burden. In puberphonia treatment, they should vibrate, they should, so they should vibrate heavily and they should make noise to a great extent. They should divert the sound to the mouth. They should divert the sound to the nose. That only give a more energy to the resonating mechanism. The resonating mechanism should be strong enough to give a clear picture of what we are aiming for it. So these are the 4 parts they should learn if anybody is interested in knowing puberphonia treatment from us. There are 4 parts in production of voice. One is respiration, phonation, and the important thing is there we can manipulate any organ easily, but manipulation easily when in the articulated places. What is articulation? Every joint you are having articulation. The moving part, you can change it by change the direction of the air. So that is very important. And last one is resonance. So here I want to impress you to a great extent. Kindly send articles for us for our conference on 22nd January 2023. We are going to have 22nd of January 2023 Sunday. We will have a 29th Medical Science Conference. The important topic for the conference is only puberphonia, and we have given the name as Makarakattu Kural Udaidal. Already we have treated 1001 puberphonia boys. Weekly 2 or 3 cases are coming. We are treating it without any surgery, and we are following the treatment a Tamil system of medicine, not Tamil medicine. The system already told in Tamil literature how we can bring out a male voice. Ladies and boys and girls will have only girls' voice when they are born up to maturity. But by the end of 13th to 16th year, that female voice will break and get adult male voice. That only increase their personality. This is very well told in some of the ancient Tamil literature. And I already told you, Avayar is the first lady who told about paid and for good respiration, good phonation, you should bring air from the abdomen, and uvula is
more important for male voice. This is told by Tirumular. So these things are there. Now I want to introduce my friend here, come with, so he will tell us his points for a few minutes, and maybe he will be talking in Tamil literature, Tamil language. So with a small introduction, you just, sit down. So, good evening, friends. Tell and introduce your. No. My name is Maruthuva. Okay. Ayurvedic research fellow and journalist. This is a Puberphonia complaint. The doctor is an expert. You see that and talk. Okay. Puberphonia expert Dr. M. Kumaresan is the world famous doctor from Chennai, Royapettah, Siva Hospital. He told about the Puberphonia and related with the Sangam literature and Abhayar songs. And Tirumular also. Tirumular was a great Siddhar in our Tamil Nadu. The Siddhar's invention is one of the greatest things is the pranayama. That is related. Pranayama is the one of the sounds, various sounds from created by the lungs. That is one of the related the Puberphonia. Puberphonia is the linear voices come out from the throat. That is a female type of voice. What kind of Puberphonia? Expert Dr. M. Kumaresan is the world famous. He is one of the first doctor in research scholar in Puberphonia. Not only ENT surgeon. Puberphonia is a kind of or variety of diseases. That is, he is curable. He made that he is doing a curable method is without medicine and tablets. That is very special. That like of doctors in the world, never that Dr. M. Kumaresan like that of he is an expert in the Puberphonia. He knows the related between the Puberphonia and linear voices come out from the Magarakattu. That is a name, Magarakattu, and Keechukural in Tamil name is a Keechukural. Most of the youngsters below the age of 18, and that he created and spoke like that of the female voice. That is one of the kind of and strange voices come out from the throat of youths below 18. After 18, Magarakattu Udaidal in Tamil name, that is a throat changes after the 18 age. But most of the male candidates below 18 years, that did not that they matter. That is a very important thing. That is very important thing. Think of Puberphonia. It's the main chapter. It's a new chapter. It's a medical profession. Dr. M. Kumaresan is a very expert in the. I am telling again and again. He is the first doctor in the world, a research scholar of Puberphonia in allopathic treatment of medicine. Okay, you tell in Tamil language what you have already things. நான் இப்போ எழுதிக்கிட்டு வந்ததை சார் படிக்க சொல்கிறாங்க, நான் படிக்கிறேன். பெண் தன்மையுள்ள கீச்சுக்குரலை Puberphonia கம்பீரமான ஆண்குரலாக மாற்ற முடியுமா? சித்தர்கள் முறையில் ஒரு பார்வை. ஆண்கள் சில பேர் பேசும்போது பெண் பேசுவது போல கீச்சுக்குரலாக இருக்கும். அந்த ஆண் உடல் பார்ப்பதற்கு கட்டுமஸ்தான உடம்பாகவும் இருக்கும். மிடுக்கான பார்வை, எடுப்பான தோற்றம் எல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பேசும்போது கீச்சுக்குரலாக மெல்லிய குரலில் பேசுவார்கள். கேட்பவர்கள் அதை வெளிக்காட்டாவிட்டாலும் மனதிற்குள்ளேயே சிரித்து விடுவார்கள். அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய குரல் ஒலி அமைந்திருக்கும். இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்று ஆராய்ந்தால், ஆணின் குரல் வலையில் உள்ள தசை நார்கள் சுருங்கி விரியாமல் தசைகள் குறுகிய வடிவை ஏற்படுத்தி
உள்ளிருந்து வரும் ஒலி சிறிய அலைவரிசையிலேயே சிமிலர் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேவ்லென்த், உள்நாக்கு அசையாமல் சுருங்கி விரியாமல் அதற்குள்ளேயே அந்த குரல் வலு இழந்து மெல்லிய ஒலியுடன் வெளிவருகிறது. இதையே கீச்சு குரல் என்கிறோம். கிராமப்புறங்களில் அண்ணாக்கு என்றும் சொல்லுவார்கள். இப்படி குரல் மாறுபாடு அடைவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. பழங்கால தமிழர்கள் சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறையிலான வைத்தியத்தை இதற்காக பின்பற்றினார்கள். குழந்தை பிறந்தவுடன் உள்நாக்கில் வசம்பு என்ற மூலிகை மருந்தை கல்லில் உரசிவிட்டு சிறிதளவு குழந்தையின் உள்நாக்கில் தடவுவார்கள். இதனால் குழந்தை திக்குவாய் இல்லாமல் பேச்சு நன்றாக வரும். 6 மாதங்கள் கழித்து குழந்தைக்கு அதிமதுரம் என்ற மருந்தை கல்லில் உரசி சந்தனம் போன்று வலித்து தேனில் குழைத்து குழந்தையின் வாயின் நாக்கில் தடவுவார்கள். இதனால் குழந்தை பேசும்போது அழகான குரலை வெளிப்படுத்தும். முள்ளம்பன்றியின் முல்லை அடுப்பில் நெருப்பில் கருக்கி அதை சாம்பலாக்கி அந்த சாம்பலை சிறிதளவு எடுத்து தேனில் குழைத்து குழந்தையின் நாக்கில் தடவி விடுவார்கள். இது 1 வயதாக இருக்கும் போது செய்வார்கள். அந்த குழந்தை இளமையிலேயே குரல் வளம் கொண்டதாக இருக்கும். பெண்ணாக இருந்தால் மெல்லிய அழகான குரலாகவும், ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் கம்பீரமான குரலாகவும் வெளிப்படும். கீச்சு குரல் வெளிவர வாய்ப்பில்லை. இப்போதும் இந்த பழக்கம் நமது கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறது, முழுதும் மறைந்து விடவில்லை. ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பருவமாக வளர வளர உடல், குரல், நடைமுறை, பாவனை எல்லாம் மாறிவிடும். பெண்கள் பூ பெய்த பிறகும் பெண்ணிற்கான குரலில் முதிர்ச்சி கவர்ந்தெழுக்கும் காந்த குரல் எல்லாம் ஏற்படும். ஆண்களுக்கு குரலில் ஆண்மை தன்மை, கம்பீரம் எல்லாம் ஏற்படும். இது ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மரபு வழியாகவும் மாறும். தாயை போல மக்களும் மகளும், தந்தையை போல மகனும் குரல் அமைவது உண்டு இயற்கையாகவே. இது சிறுவயதிலிருந்தே ஆண் பிள்ளைக்கு கீச்சு குரல் இருந்தால் அதை மாற்றுவதற்கு சில மருந்துகள் சித்தர்கள் வழியில் பாரம்பரியமான மருத்துவர்கள் கொடுத்து வெற்றி கண்டிருக்கிறார்கள். அது எப்படி என்றால், அந்த கீச்சு குரல் உடையவர்களை பாடும் திறன் அவர்களுக்கு இருக்கும். அதனால் பாடும்போது பெண் குரலில் பாடுவது போல் இருக்கும். இசை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஆசிரியர் சொல்லுவார், 18 வயதில் மகரக்கட்டு உடையும், பிறகு சரியாக போய்விடும், ஆண் குரல் வந்துவிடும் என்பார். ஆனால் 18 வயது தாண்டியும் சிலருக்கு பெண் குரலாகவே இருக்கும். அதற்கு சித்த மருத்துவரை பார்க்க சொல்லுவார்கள். சித்த மருத்துவரிடத்தில் அழைத்து சென்றதும் அவர் சொல்லுவார், சில சூரணங்களை கொடுப்பார். மூலிகை வர்க்கத்தில் ஆடாதோடை பொடியை கொடுத்து தேனில் குழப்பை சாப்பிட சொல்வார். ஆடாதோடை சாப்பிட்டால் பாடாத நாவும் பாடும் என்று ஒரு பழமொழி இருக்கிறது. அதை கொடுப்பார். ஆடாதோடை மூலிகை தொண்டை கரகரப்பிற்கும் தொண்டையில் உள்ள தேவையற்ற சதைகளை மென்மையாக மாற்றுகின்ற தன்மையும் அதற்கு உண்டு. குரல் இனிமையாகவும் கம்பீரமாகவும் மாறும். இதே போல கண்டங்கத்திரி என்ற மூலிகைக்கும் இந்த தன்மை உண்டு. கண்டம் என்றால் தொண்டை, கத்தரி என்றால் கத்தரி தாவர வகையை சார்ந்தது என்றும், தொண்டையில் தடைபட்டு இருக்கக்கூடிய பொருள்களை கத்தரித்து இலகுவாக்குவது என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இது தவிர சங்கு புஷ்பம் என்ற பஸ்ப வகை மருந்துகளும் குரல் வளத்திற்காக மருந்தாக சித்த மருத்துவத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சில பாடகர்கள் உச்ச சாதியில் பாடும்போது அஞ்சரை சுரத்தில் அஞ்சரை கட்டை என்று சொல்வார்கள். கீச்சு குரல் போன்று பெண் தன்மை உள்ள குரல் ஒலிக்கும். அந்த புகழ்பெற்ற பாடகர்களுக்கும் இது உண்டு. டி.ஆர். மகாலிங்கம் போன்ற மிக பிரபலமான விளங்கிய பாடகர்கள் ஸ்ரீவள்ளி திரைப்படத்தில் பாடும்போது மேல் சாதியில் பெண் பாடுவது போல இருக்கும். முழுமுதற் கடவுளே என்று இசைத்தமிழ் நீ செய்த அரும் சாதனை போன்ற பாடல்களை அவர் பாடியிருக்கின்றார். அவர் பாடும்போது இந்த உச்ச சாதியில் அந்த குரல் ஒலிக்கும் பொழுது பெண் குரல் வரும். சிறு வயதிலேயே ஆண் குழந்தைகள் சுமார் 8 வயதிலிருந்து 13 வயதிற்குள் சந்த கவிகளை பழக்கத்தில் நாக்கு சுழற்றும் தன்மை அதிகமாகி குரல் வளை தசைகள் மிருதுவாகி திக்குவாய் மாறும். அதற்கு சந்த கவிகள் பயன்படும். கீச்சு குரலும் மாறி ஆண் தன்மை உள்ள குரல் வரும். அருணகிரிநாதர் எழுதிய திருப்புகழ் முத்தைத்தரு பத்தி திருநகை என்று தொடங்குகிற பாடலும், திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரமும், மாணிக்க வாசகர் எழுதிய புல்லாகி போடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாய் பறவையாய் பாம்பாகி என்று தொடங்குகிற பாடலும், ராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய திருவருட்பா, அதில் கந்த ஓட்டத்து வளர் தலமூங்கு கந்தவேலே தன்முக துய்யமணி உன்முகம் சைவமணி சண்முக தெய்வமணியே என்ற பாடலும், வண்ணச்சரவம் தண்டபாணி சுவாமிகள் எழுதிய முருகனை பற்றிய வண்ண பாடல்களும் அவற்றை இது உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த பாடல்களை குரல் வளத்துக்காக குழந்தைகளை பாடச் சொல்லலாம். குரல் வளத்துக்காக பாடி பயிற்சி பெற இந்த பாடல்கள் உகந்தவையாகும். இன்றைய நவீன மருத்துவத்தில் காது மூக்கு தொண்டை சிகிச்சையில் உலக புகழ்பெற்ற சென்னை டாக்டர் குமரேசன் அவர்கள் MS ENT DLO FICS FIMSA MIALP சுவிட்சர்லாந்து, FCC USA FRSH லண்டன் அவர்கள் கீச்சு குரலுக்கு சிகிச்சை அளித்து ஆயிரக்கணக்கானவர்களை குணமாக்கி வெற்றி கண்டு வருகிறார்கள். மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் குரல் ஒளி பயிற்சியின் மூலமாக
இந்த கீச்சு குரலை மாற்றி ஆண் தன்மை உள்ள கம்பீர குரலை பெறுகின்ற வகையிலே செய்து செயலாற்றி வருகிறார்கள். உலகத்திலேயே டாக்டர் எம் குமரேசன் அவர்கள் தான் இந்த முறையிலான மருத்துவத்தை தொண்டைக்கு அளிக்கிறார்கள் என்பது சிறப்பு. அவர்கள் பணி தொடர்கிறது இன்றும். வாழ்க அவர்கள் பணி. நன்றி, வணக்கம். மிகவும் நன்றி ஐயா. திரு ஆ. மாரிமுத்து ஐயா அவர்கள் பத்திரிகையாளர், அது மட்டுமல்ல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர். அன்னாரும் நமக்கு சங்க இலக்கியங்களில் இந்த மகரக்கட்டு மருத்துவத்தை பற்றி என்ன கூறியிருக்கிறார்கள் என்பதை தெளிவாக நமக்கு கூறினார். இது முதல் படிதான், இன்னும் இது தொடரும் என்று மிகவும் பெருமையோடு கூறிக்கொள்கிறேன். மாரிமுத்து அவர்களுக்கு எங்களது பணிவான வணக்கங்கள், நன்றி. மறுமுறை அடுத்த சனிக்கிழமையும் நாம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.